गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुस्तुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु, सूर्या भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। 59th श्लोक। 59th। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। पदच्छेदः। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। पदपरिचयः। विषयाः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम बहुवचनं। विनिवर्तन्ते वि नि प्लस वृत्त आत्मनेपदी लट्लकारं प्रथम पुरुष बहुवचनं। निराहारस्य अकारान्त पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं। देहिनः नकारान्त पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं। रसवर्जं नमुल्लन्तम् अव्ययम्। रसः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं। अस्य इदं मकारान्त सर्वनामं पुल्लिंगं षष्ठी एकवचनं। परम अकारान्त नपुंसकलिंगं प्रथम एकवचनं। दृष्ट्वा स्वान्तम् अव्ययम्। निवर्तते नि प्लस वृत्त आत्मनेपदी लट्लकारं प्रथम पुरुष एकवचनं। पदार्थः निराहारस्य
निरसनस्य देहिनः शरीरधारिणः विषयाः इन्द्रियविषयाः सवर्जं तद्विषयकप्रीतिं विना विनिवर्तन्ते अपगच्छन्ति परमात्मानं दृष्ट्वा अवलोक्य स्थितस्य अस्य एतस्य रसः अपि रुचिः अपि निवर्तते अपयाति अन्वयः निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु अस्य रसः अपि परं दृष्ट्वा स्थितस्य निवर्तते आकांक्षा विनिवर्तन्ते के विनिवर्तन्ते विषयाः विनिवर्तन्ते कस्य विषयाः विनिवर्तन्ते देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते कीदृशस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषयाः कथं विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु कथं रसोपि निवर्तते निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु दृष्ट्वा स्थितस्य रसोपि निवर्तते निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु दृष्ट्वा स्थितस्य रसोपि निवर्तते निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु परं दृष्ट्वा स्थितस्य रसोपि निवर्तते निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु परं दृष्ट्वा स्थितस्य तस्य रसोपि निवर्तते निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु परं दृष्ट्वा स्थितस्य अस्य रसोपि निवर्तते तात्पर्यं यः रोगपीडितः भवति तस्य निराहारत्वात् विषयाः सर्वेपि अपगच्छन्ति किन्तु तद्विषयस्नेहः न अपगच्छति किन्तु सः यदा अवहितः सन् परतत्वम् अनुसन्दधानि तदा विषयस्नेहोऽपि अपगच्छन्ति व्याकरणं सन्धिः विषया विनिवर्तन्ते विषयाः प्लस् विनिवर्तन्ते विसर्गसन्धि लोपः रसोऽपि रसः प्लस् अपि विसर्गसन्धि सकारः उकारः गुणः पूर्वरूपञ्च अप्यस्य अपि प्लस् अस्य यन्सन्धि समासः रसवर्जं रसं वर्जयित्वा भावे नमुल् प्रत्ययः उपपदसमासश्च उदन्तः दृष्ट्वा दृश्यतां 1.2 तद्धितान्तः देहिनः देह प्लस् इनि मध्वर्ते देहः अस्य अस्मिन् वा अस्ति धन्यवादः सो अत्र क्रियापदं किं विनिवर्तन्ते सो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते सो अन्वय किं निराहारस्य देहिनः विषयाः रसवर्जं विनिवर्तन्ते किन्तु अस्य रसः अपि परं दृष्ट्वा निवर्तते सो अत्र तात्पर्यं किं यः रोगपीडितः भवति तस्य निराहारत्वात् विषयाः सर्वेपि अपगच्छन्ति किन्तु विषयकस्नेहः न अपगच्छति किन्तु सः यदा अवहितः सन् परतत्वम् अनुसन्दधाति तदा विषयस्नेहः अपि अपगच्छति सो बेसिकली what this shloka is saying is many times we restrict ourselves from doing things that are not good for us. Say for example, we like sweets, but we are not supposed to eat them for health reasons. So we refrain ourselves from eating sweets, but we still have that
we still want to eat, but we are not eating. We are restricting ourselves from eating, but that desire to eat that sweet is still there. So as long as that is there, it does not help. We cannot go to the next phase. So we have to also practice, or we have to look at a higher, we have to look at a thing that is more nutritious and healthy, and start acquiring taste for it, so that we won't have the desire to eat this anymore. Say for example, sweets made out of just plain sugar and white flour. It is not healthy. And then there are sweets which are made out of whole flour, like whole wheat or whatever, and then jaggery, pure jaggery. So when we are initially accustomed to this taste of white sugar and white flour, sweet made with white sugar and white flour, the one with whole wheat flour and jaggery will not be very tasty for us. So when we know that we have to restrict ourselves from eating this, we will restrict because we know it is not good for health. But the desire is still there. But the desire is still there to eat this. So at some point we will again give in. Rather, if we develop a taste for that more healthy sweet, then automatically we will be able to be away from this which is not good for us. So here this shloka is also saying the same thing. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. So once we keep away from this indriyani, the sense, in a sense, indriya, what do you say? Indriya Indriya chapalyam. Indriya Vishayeshu Asaktihi. Indriya Vishayeshu Asaktihi. If we keep away from that, we can keep away from it, but that desire is still there. So once we learn to enjoy things that are beyond the indriyas, then we will be able to, we will be able to control our mind. So here vinivartante is the kriyapadam. Ke vinivartante? Vishayaha vinivartante. So here vinivartante is to abstain, is to control, is to restrain. Okay? Vishayaha vinivartante. So we are controlling the vishayaha. Kasya vishayaha vinivartante? Dehinaha vishayaha vinivartante. Of the body, of the person who is having the body, means of the human. Sharira dharinaha. So dehinaha is of he who has the body, means Atma, basically. Kidrishasya dehinaha vishayaha vinivartante, niraharasya dehinaha vishayaha vinivartante. So here, niraharasya is nirashanasya, means he who is trying to restrain himself. Okay, he who is trying to restrain himself will control his desire towards the vishayaha. So niraharasya dehinaha vishayaha katham vinivartante? Rasavarjam vinivartante. Rasavarjam means tad vishayaka pritim vina. So he will abstain or restrain himself from the vishaya priti. He will control himself from the vishaya priti. Niraharasya dehinaha vishayaha rasavarjam vinivartante. So he is able to restrain himself from the indriya vishayaha. Kintu katham rasopi nivartate? But how will he keep himself away from the actual desire? Katham rasopi nivartate? Drishtva rasopi nivartate. Kim drishtva? Param drishtva. So here is param is the paramatma, you can think. Kintu param drishtva sthitasya kasya rasopi nivartate? Asya rasopi nivartate. So asya is just
Visheshana. So that is how. Here in the Tatparyam, yaha roga piditaha bhavati, tasya niraharatvat vishayaha sarvepi apagachanti. किन्तु तद् विषयक स्नेहः न अपगच्छन्ति. किन्तु सः यदा अवहितः सन् परतत्वम् अनुसन्दधाति तदा विषयस्नेहोऽपि अपगच्छति. So here, so say for example, here how it is explained in the Tatparyam is, say for example, we come across this. We find a person who is not feeling very well. So he is unable, he should not eat certain things because of his sickness. So he will not eat, but he still has the desire to eat. Right? He wants to eat. I'm missing out on this. He might also feel like that. That he's missing. On the same day, if somebody makes, a delicious meal, but he's unable to eat because of his sickness, then he will not eat because he shouldn't, but still that desire is there. Only if he looks at the bigger picture and attains taste in that, then he will also lose the desire in these vishayas, in the vishayaha. So that is how. So here the kartrupadam is vishayaha. Dehinaha. What will dehinaha be? అంటే ఆత్మ అని చెప్పాలని కదా, దేహం కలది ఆత్మ అని కదా, దేహం కలది ఆత్మని కదా, జీవులకు అని వస్తున్నాను. I didn't understand, Bagini. Malla cheppandi. అంటే దేహినః అంటే జీవులకని వస్తుందేమో, లేకపోతే ఆత్మ దేహం కలది దేహి అన్నట్టు వస్తుందేమో. Atma, meaning is Atma only. Here Dehinaha Vishayaha. It is Shashti Sambandha. And Niraharasya will be Visheshana to Dehinaha. Niraharasya Dehinaha Vishayaha Nivartante. Okay. So Katham Nivartante, Rasavarjam Nivartante. So what will Rasavarjam be here? విషయవాసనలు. కర్మపదం వా? Vishayaha Rasavarjam Vinivartante. How? Katham Vinivartante Khalu. So Kriya Visheshanam Bhavati. ఎట్లా వదిలిపెడుతున్నాడు విషయాలని? తద్విషయక ప్రీతిం వినా. సో how is he restraining himself from the vishayaha? So here how? So it is kriya visheshana. వాటి యందు ప్రీతిని మాత్రమే తగ్గించుకుంటున్నాడు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, బట్ ద రుచి is still there. రుచిహి అస్తి. అది ఎట్లా వదిలేస్తాడు? హౌ కెన్ హీ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద డిజైర్ ఆల్సో? పరమాత్మం పరం దృష్ట్వా, బై అక్వైరింగ్ అ టేస్ట్ టు ద హయ్యర్ ఎంటిటీ విచ్ ఇస్ ద సుప్రీం. ఓన్లీ బై అక్వైరింగ్ అ టేస్ట్ ఇన్ దట్ the desire even on the vishayaha can be gone. So just restraining from the vishayaha is different from having also giving up the desire towards the vishayaha. So it is easy for somebody to restrain themselves from the vishayaha to some extent, but also giving up the desire, korika koda lekapovadam. We can control to some extent our desires, but the desire will be there. We will only restrain ourselves from doing that, like eating a sweet or watching something, or saying something that is not nice. All these happen sometimes involuntarily because we don't have control on the senses. But to some extent, once we realize it is not good for us, to some extent we will be able to control. Though we are controlling, the desire in the mind is still there. I want to eat it. Arey, I am not able to eat it. Arey, I am not able to do this.
That desire is still there on the Vishayaha. When will we also be able to get rid of those desires? Only when we acquire a taste in the higher self, in the Supreme. Only then we will be able to overcome this desire. Okay, so Katham Rasavarjam. Rasavarjam vinivartante. And how can you do this? Katham rasopi nivartate drishtva. So drishtva will be Purvakala. Kim drishtva param drishtva. So param will be karmapadam to drishtva. So kasya rasopi nivartate. Asya rasaha api nivartate. Asya will be just shashti sambandha to rasaha. Param drishtva rasaha api. Asya rasaha api nivartate. The desire in the Vishayaha can also be get rid of. Bhagni, So, yeah. what is the meaning of apayati? Does it mean return? Where is it, Mahodaya? Apayati is written there. Nivartate means Nivartate means, apayati. yes, yes. It returns or goes back. Yeah, not return exactly. Okay. To get rid of. To get rid of. Hmm. Nivartate means it gets rid of the rasopi asya param drishtva nivartate. Rasa also, ruchi also will be Gone. Will go basically. Yes, yes. Okay. Vinivartate, what is the difference between nivartate and vinivartate? See, vinivartante or nivartate, both are same. Here Same. we then additional prefix is there in vinivartate. Okay. So Both are same. nivartate. Apagachanti is what is written there. Yes, yes. Both Sorry, are both are here, same meaning, sir. We have an additional prefix of V. Okay. So to get rid of, basically, apagachati or apayati, both mean the same. Both will mean be the gone. same. Will be restrained or will be gone. Okay, Bhagni, thank you. So here niraharasya also means like restraining, like nirasanasya, nirasanam telapadam means like restraining or without ichcha. Without ichcha. Here ahara means ichcha, nirahara without ichcha. Without food also is there. Ahara means food. So nirahara is without food. And without angaha, ahara means anga, limbs of the body. So nirahara is without the angaha. That meaning is also there. Here, without ichcha is the more appropriate one in this context. So niraharasya dehinaha vishayaha vinivartante. So if you look at it like he who has no asakti, okay, vishayaha nivartante. He will just give up the vishayaha. He's restraining basically. He who is restraining. Okay, vishayaha vinivartante. He will be able to give up the vishayaha, but the desire is still there. How will the desire also be gone? By param drishtva. Param drishtva asya rasaha api nivartate. By acquiring a taste in the Supreme Lord, the desire also can be gotten rid of. Bhagini anusandhati iti hari om Bhagini kshamyatam anusandhati iti సింక్ అనే మీనింగ్ ఏనా Correct. భగవంతుడితోటి అనుసంధానం చేసుకోవడం అనేదని Okay. So paratatvam anusandadhati tada vishayasnehaha api apagacchati. So once we get aligned with the paratatvam, with the tattvam of the Paramatma, then the vishayasnehaha, ante the desire on the vishayaha will also be gone. So it is like, there is this story where I don't remember who that sadhu is. He will be traveling along with his disciple to somewhere, and in the middle there will be a young lady who is trying to cross a river. So she will be struggling to cross the river, and this guru will just lift her up and put on the other bank. So the Sishya sees this, and after they go further few more miles, he will ask, how
How did you do that or something? So he will say, see, I left it there only. Why are you still thinking about it? So he has done his job and he left it there. But the disciple is not able to get rid of that thought. So it is still lingering in his mind. Like that, sometimes though we restrict ourselves from doing certain things, the thought is still there. And that thought can be gotten rid of only by acquiring a taste in the Paramatma. Astu. Here the sandhi is Visarga Sandhi Lopa and Punaha Visarga Sandhi, Visarga replaced with Sakara and then Ukara. Then Yend Sandhi we have Rasavarjam, Rasam Varjayitva, Bhave Namul Pratyayaha, Upapada Samasascha. Okay, so Rasavarjam, Rasam Varjayitva. So Namul Pratyaya is used here in the Bhave sense. And this is also Upapada Samasa. How? Here Rasam Varjayitva. So here the for Upapada Samasa like Kumbham Karoti. Whenever there is a Kriya Padam, Kumbham Karoti, Kumbhakaraha. No, that is not a Upapada Samasa. For Upapada Samasa, there is one. What are those examples where we have this Kriya Padam? We have the Kriya Padams in the Upapada Samasa. You don't remember? So Varjayitva. Here, whenever we have a Kriya Padam in the Vigraha Vakyam of a Samasa word, it is a Upapada Samasa we can take. Like Shuddham Karoti, in that sense. But here it is not, but because of the Namul Pratyaya, we don't have that. అది గతి సమాస కదా భగిని, ఏదది గతి సమాస అంటున్నారు కదా మీరు. శుద్ధం కరోతి, అశుద్ధం శుద్ధం కరోతి, శుద్ధీకృత్య శుద్ధీకృత్య. yes, Upapada ఉపపదం ఏంటి? అధీతే అంటే అధ్యయనం కరోతి అని వస్తుంది కదా, అలా వస్తుందా? అధీతే అంటే అధ్యయనం కరోతి అలా వస్తుంది కదా. అధ్యయనం కరోతియా? అధీతే అంటే అధ్యయనం కరోతి ఎలా వస్తుంది కదా. అధీతే అంటే అధ్యయనం, అది విభజ్య ప్రయోగం కదా భగిని. అది జస్ట్ మనం క్రియాపదాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం అంతే. అది కేవలం క్రియాపదాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే అలా వస్తుంది. దీనికి ఉపపద సమాసానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు థింక్. So suddenly if we have to give that. అది కొంచెం కుంభకారః మహోదయే. కుంభం కరోతి ఇతి అనే అంటున్నారు భగిని. శాస్త్రజ్ఞః, శాస్త్రం జానాతి ఇతి. శాస్త్రజ్ఞః కుంభకారః. But kumbhakaraha comes under another example also for a pratyaya, I think. So kumbham karoti ade first ade annanu, but then I myself had a doubt. Okay, so here also like that, whenever a kriya padam is used, then it comes under upapada vibhakti. Okay, so here andukani upapada samasa. Sorry, upapada vibhakti I said, no, upapada samasa. But here in the namul pratyaya is also used. So when is namul pratyaya used? Can you give a few other examples? భావం బట్టి మకారము యాడ్ అవుతుంది భగిని. అది దర్శనం,
నముల్ పాఠం పాఠం So, పాఠనం పాఠనం పఠనం పాఠనం. సో అది దానికి విగ్రహ వాక్యం ఎట్లా వస్తుంది, ఆర్ హౌ డు యు రైట్? పఠనం అంటే One second. అన్నమంటే లిఫ్ట్ ప్రత్యయం అన్నమాట. So here basically there is nothing much to it. We simply add the మకార హలంత మకారమే యాడ్ అవుతుంది. So it is like పాఠం, క్షాయం. అంటే just for the dhatu we add the haram, for the hru dhatu haram, atla achoniti idi with that sutra. So here rasa varjam, so that comes from the namul pratyaya, but it is a upapada samasa. Okay, so drishtva drish dhatoh kva pratyayam dehinah deha ini. So dehaha asya asmin va asti. So this is in Madhubarte. So dehinaha. So what will be the prathama vibhakti rupam of this dehinaha? Dehi. The pratipadikam will be dehin. Dehin. Vibhakti rupam will be dehi. Astu. Anantaram, next shloka. జయప్రద్ గారు చదువుతారా? నమస్తే. నమస్కారం. యతతో హ్యాపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాదీని హరంతి ప్రసభం మనః. పదచ్ఛేదః. యతత్ హి అపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాదీని హరంతి ప్రసభం మనః. పదపరిచయః. యతతః పుల్లింగః. తకారాంత తకారాంత పుల్లింగః షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. పురుషస్య అకారాంత పుల్లింగ షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. ఇంద్రియాణి అకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. హరంతి పరస్మైపది అండి. ఏది పరస్మైపది? ఏ పదం? హరంతి. హరంతి హృ ధాతో పరస్మైపది. పరస్మైపది కర్తరి ప్రయోగ లట్ లకార ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. మనః సకారాంత నపుంసకలింగ ద్వివచనం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. కౌంతేయ అకారాంత పుల్లింగ సంబోధన ఏకవచనం. సంబోధన విభక్తి ఏకవచనం. విపశ్చితః విపశ్చిత్ సకారాంత పుల్లింగ షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. ప్రమాధీని ప్రమాధినః ప్రమాధిన్ నకారాంత నపుంసకలింగం ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. ప్రసభం అవ్యయం. పదార్థః కౌంతేయ అర్జున యతతః అపి సమాధౌ ప్రయతమానస్య అపి విపశ్చితః విదుషః పురుషస్య
मनुष्यस्य मनः चित्तं प्रमादीनि प्रपेडकानि इन्द्रियाणि नेत्रादीनि इन्द्रियाणि प्रसभं हठात् हरन्ति आकर्षन्ति किल अन्वयः कौन्तेय यततः हि अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रमादीनि इन्द्रियाणि प्रसभं हरन्ति आकांक्षा हरन्ति कानि हरन्ति इन्द्रियाणि हरन्ति कीदृशानि इन्द्रियाणि हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि किं हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि मनः हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि कस्य मनः हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि पुरुषस्य मनः हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि कीदृशस्य पुरुषस्य मनः हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि विपश्चितः पुरुषस्य मनः हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि किं कुर्वतः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि यततः कि अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि यततः कि अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः कथं हरन्ति प्रमादीनि इन्द्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति श्लोके संबोधनपदं किं कौन्तेय तात्पर्यं कौन्तेय इन्द्रियाणि प्रमथनशीलानि भवन्ति तानि समाधौ प्रयत्नं कुर्वतः मेधाविनः अपि पुरुषस्य मनः बलात् आकर्षन्ति व्याकरणं सन्धिः यततो हि यततः प्लस हि विसर्ग संधिः सकारः रेफः उकारः गुणः ह्यपि हि प्लस अपि यण् संधि कृदन्तः यततः यत् प्लस शत्रुः कर्तरी प्रयोग तस्य धन्यवादः भगिनी। तो अत्र क्रियापदं हरन्ति कानि हरन्ति इन्द्रियाणि हरन्ति सो कर्तृपदं किम् इन्द्रियाणि अక్కడ अन्वय एकवारं पश्यामः कौन्तेय यततः हि अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रमादीनि इन्द्रियाणि प्रसभं हरन्ति so here यततः हि अपि ante he who is trying yatatah he who is trying vipaschitah what is vipaschitah a scholar okay vidushah purushasya manah pramadhini indriyani prasabham haranti pramadhini indriyani means the indriyani which are agitating ante the indriyas are disturbing the person so however knowledgeable a person can be these indriyani are very dangerous the indriyas are very dangerous because even the most knowledgeable person also sometimes gives in to these indriyas right kopamu dveshamu for all these they give in even though he knows even though that educated person that scholarly person he knows it is not good to give in to the indriyas but still sometimes they give in why because the indriyas are like that pramadhini indriyani they are very agitating they can flip us in a fraction of a second so prasabham haranti so in a second they can throw us off balance in that way we can say so kaunteya yatatah hi api vipaschitah purushasya manah so though he is somebody who is practicing to control his senses okay he who knows everything about how to control the indriyas he who has been practicing in spite of that these indriyas will haranti
Here haranti we can take it as disturbing that person. Okay, akarshanti means like disturbing or throwing, or they will attract him towards themselves, that indriyani. Okay, so now tell, indriyani haranti. Indriyani is the kartrupadam. Pramathini indriyani. What will pramathini be? Pramadi paripeda. Relation. Sambandham kim? Okay. Visheshanam. Visheshanam to indriyani. Indriyani. So pramathini indriyani kim haranti? Manaha haranti. So what will manaha be? Okay. Manaha kriyapadam. Karmapadam. Karmapadam. So indriyani manaha haranti. Indriyalu manassuni haristai. So manaha will be karmapadam. Kasya manaha? Purushasya manaha. So purushasya will be kevalam shashti sambandha. Adi karaka sambandham nasti atra. Kevalam shashti sambandha to manaha. Idrishasya purushasya vipaschitaha purushasya. So vipaschitaha will be visheshana to purushasya. Purushasya. Kim kurvataha vipaschitaha purushasya? Yatataha. What is the pada vishleshana of yatataha? Shashti vibhakti eva. Okay, so yatataha vipaschitaha purushasya manaha haranti. So yatataha will be visheshana to purushasya. Okay, yatataha purushasya. Yatataha kidrishaha purushasya vipaschitaha purushasya. So a person who is knowledgeable and who also has been practicing in this indriya nigrahana, his manas also will be taken away by the indriyas. Katham haranti? Prasabham haranti. So prasabham will be kriya visheshana. So suddenly, like that, in a fraction of a second, it can throw you off balance, the indriyani, even of a person who is doing sadhana. So Kaunteya is the Sambodhana padam here. So Kaunteya indriyani pramathana shilani bhavanti. Tani samadhau prayatnam kurvataha medhavinaha api purushasya manaha balat akarshanti. Okay, so even scholarly person, an educated person, an intellectual person, here intelligence should not be taken as just subject wise intelligence. It should be taken as buddhi, means he who knows or he who has the knowledge of the tattvam. Even his manas can be taken away by the indriyas. Okay, so vyakaranam visarga sandhi, yand sandhi, fine. Kridanta yatataha. This is Kshatranta. Okay, so as he is practicing, even then, sadhana chestu unna manishi yokka indriya manassuni kuda indriyalu they can throw him off balance or akarshitam cheskochu. In the previous shloka, I just want to clarify. Here in the previous shloka, rasaha api nivartate. So here what will the rasaha be? Karaka sambandharitya. Rasaha nivartate. So rasaha will be the kartrupadam. Okay, param drishtva rasaha nivartate. So the rasa also will be gone after seeing the Paramatma. So param drishtva rasaha nivartate. Katham nivartate? Rasavarjam nivartate. So rasavarjam here, rasavarjam tad vishayaka pritim vina. Adi, do you think that should be with the vinivartante or with the nivartate, the rasavarjam? Where can we put this? Vinivartante only. So
have two kriya padani here. One is vishayaha vinivartante. Vishayaha katham vinivartante? Rasavarjam vinivartante. Here rasavarjam means just vishaya preetim vina, means that preeti is still there. Preeti is still there, but the vishayaha are being restricted. Okay, but still the desire is there. That desire is rasa. Here that desire is referred to with the word rasaha. So param drishtva rasaha api nivartate. After acquiring a taste in the Paramatma, even that desire is gone. Okay. Okay. Any questions in these two shlokas? भगिनी प्रमथनशीलानि इत्यर्थे ఇంద్రియాణి ప్రమథనశీలాని. శీలం అంటే మనకి అది నేచర్ లా. వర్చువస్. సో ప్రమథ ఈజ్ లైక్ దట్ డేంజరస్. ఓకే. పీడనం ఆర్ యాజిటేటింగ్, డిస్టర్బింగ్ క్వాలిటీసా? yes. ఓకే. Any other questions? ఓకే. లక్ష్మీ భగిని చదువుతారా? భగిని. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశే హి యస్యేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా. పదచ్ఛేదః. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తః ఆసీత మత్పరః వశే హి యస్య ఇంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. పదపరిచయః. తాని దకారాంతః తద్శబ్దః సర్వనామః నపుంసకలింగः ద్వివచనం ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. సర్వాణి అకారాంతః సర్వనామః నపుంసకలింగः ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. సంయమ్య అవ్యయం. యుక్తః అకారాంత పుల్లింగः ప్రథమ ఏకవచనం. ఆసీత ఆస్ ధాతుః ఆత్మనేపది కర్తరి విధిలింగ్ లకారः ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. మత్పరః అకారాంతః పుల్లింగः ప్రథమ ఏకవచనం. వశే అకారాంతః పుల్లింగः సప్తమి ఏకవచనం. యస్య దకారాంతః యద్ శబ్దः సర్వనామः పుల్లింగः షష్ఠీ ఏకవచనం. ఇంద్రియాణి అకారాంతః నపుంసకలింగः ప్రథమ బహువచనం. తస్య దకారాంతః తద్శబ్దः సర్వనామः పుల్లింగः షష్ఠీ ఏకవచనం. ప్రజ్ఞా ఆకారాంతః స్త్రీలింగः ప్రథమ ఏకవచనం. ప్రతిష్ఠిత ఆకారాంతః స్త్రీలింగः ప్రథమ ఏకవచనం. పదార్థः. తాని ఇంద్రియాణి సర్వాణి సకలాని సంయమ్య నిరుధ్య యుక్తః యోగి మత్పరః మదాసక్తః ఆసీత తిష్టేత్ యస్య వశే ఆధీన్యే ఇంద్రియాణి నేత్రాదీని ఇంద్రియాణి తస్య పురుషస్య ప్రజ్ఞా బుద్ధిః ప్రతిష్ఠిత అతిస్థిరా ఇత్యర్థే భగిని. ప్రతిష్ఠిత. ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్టాండింగ్ స్టిల్ వా? yes. అతిస్థిర అంటే ఇంకా నిశ్చలం. ఇట్ కెనాట్ బి డిస్టర్బ్డ్. ఓకే. అస్తు. అన్వయః. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తః మత్పరః ఆసీత. యస్య వశే ఇంద్రియాణి సంతి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా భవతి. ఆకాంక్ష. ఆసీత ఇది క్రియాపదం. కీదృశః ఆసీత? మత్పరః ఆసీత. పునశ్చ కీదృశः మత్పరः ఆసీత? యుక్తః మత్పరः ఆసీత. కిం కృత్వా యుక్తః మత్పరः ఆసీత? సంయమ్య యుక్తః మత్పరः ఆసీత. కాని సంయమ్య యుక్తః మత్పరः ఆసీత? తాని సంయమ్య యుక్తః మత్పరः ఆసీత. తాని కతి సంయమ్య యుక్తః మత్పరः ఆసీత? తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తః మత్పరः ఆసీత. తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తః మత్పరः ఆసీత. తస్య కిం భవతి?
तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत तस्या प्रज्ञा भवति तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत तस्य प्रज्ञा कथं भूता भवति तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत कीदृशस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत तस्य इन्द्रियाणि कस्मिन् सन्ति यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत यस्य इन्द्रियाणि वशे सन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति तात्पर्यम् योगी तानि सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्य मत्परः सन् तिष्ठेत् एवं यः तिष्ठति तस्य प्रज्ञा निश्चला भवति माध्वमतं प्रमाथीनि इन्द्रियाणि संयम्य भगवती मनः आधाय तं च सर्वोत्तमं मन्वानस्य अपरोक्ष ज्ञानं जायते व्याकरणं सन्धिः युक्त आसीत युक्तः आसीत विसर्गसन्धिलोपः यस्येन्द्रियाणि यस्य प्लस इन्द्रियाणि गुणसन्धिः समासः मत्परः मम परः षष्ठी तत्पुरुषः कृदन्तः संयम्य सम प्लस यम प्लस ल्यप युक्तः युजिर प्लस क्त कर्तरि धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी सो अत्र क्रियापदम् आसीत कर्तृपदं किं भवति मत्परः आसीत मत्परः आसीत मत्परः इत्युक्ते मम आसक्तिः आसक्तिः नायन्दु आसक्ति ओके मत्परः సో ఆసక్తి ఇస్ దేర్ అంటే ఇదంతా కృష్ణుల వారు అర్జునుడితో చెప్తున్న మాటల భగిని అవును సో తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తః మత్పరః ఆసీత యస్య వశే ఇంద్రియాణి సంతి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా So Matparaha is he who has his mind fixed on the Paramatma. Okay? He who has his mind fixed on the Paramatma. How? Yuktaha, by controlling or by Yuktaha. Yuktaha means by bringing it together. Sanyamya Yukta. So how does he bring it together? By controlling. Here sanyamya is to control. Okay, so sanyamya yuktah matparaha asit. Kani sanyamya? Tani sarvani. So here tani sarvani indicates the indriyani. So these will be the karma padam. Sarvani will be karma padam to sanyamya. Sanyamya is lyabanta. So it is Purvakala. It is Purvakala. So after controlling all the indriyas, he who joins or how do you say, brings it together and has his focus on me. He who connects with me and చెప్పుకోవచ్చా? Yes. So that kind of person is known as he who has steady intelligence. Okay. So here tani sarvani sanyamya yuktaha matparaha asita yasya vashe indriyani tasya prajna pratishtita. So the second sentence kriya padam is pratishtita asti, we can take, or bhavati. Bhavati. Prajna pratishtita bhavati. Bhavati is better word here. So tasya prajna pratishtita bhavati. Kasya prajna?
Yasya vashe indriyani santi. He who has the indriyani under his vasham, his prajna pratishtita bhavati. Okay, so here pratishtita, prajna bhavati. Prajna katham bhavati, pratishtita bhavati. So prajna will be the kartrupadam, pratishtita will be videya visheshana. Visheshana. Yasya indriyani vashe, tasya prajna pratishtita bhavati. So he whose indriyas are under control, his prajna will be pratishtita, will become pratishtita, will become nischala. Okay, his prajna means intelligence, buddhi, will become pratishtita, means nischala. So here yasya tasya is the connecting words. So with yasya vashe indriyani, here you can take santi as adhyahritam. So that will be one vakyam. Yasya vashe indriyani santi, in whose vasham the indriyani are under control, his prajna is said to be nischala, pratishtita bhavati. Okay, so here yasya tasya will be the connecting words. And we have them in the shloka, so we can use them. And santi and bhavati we can take as adhyahritam. In the first line, we have asita as the kriyapadam. So there, matparaha asita. Kidrishaha matparaha, yuktaha matparaha. After doing what does he become this matparaha? Sanyamya. Kani sanyamya, sarvani sanyamya. Sarvani here indicates indriyani. After controlling all the indriyas, he will become focused on me. And such kind of person who has his indriyas under control, his prajna will be pratishtita. So that is how we can understand this shloka. So here if you look at the Tatparyam, yogi tani sarvani indriyani sanyamya matparaha santishtet. Evam yaha tishtati tasya prajna nischala bhavati. In Madhvamatam, pramadhini indriyani sanyamya, after controlling the indriyas which are agitating or disturbing, bhagavati manaha adhaya. Here Bhagavati is in Saptami Vibhakti. Bhagavantudi yandu. This is like Bhagavati manaha adhaya unchi. Adhaya means like to have. So focusing Make the it mind. stay, to focus it on him. To focus the mind in the God. Tam cha sarvottamam manvanasya aparoksha jnanam jayate. So to that kind of person, aparoksha jnanam jayate. Aparoksha jnanam ante here paroksha means that which is visible. Aparoksha is that which is not visible. So this tattvam, the Paramatma tattvam is not visible to the naked eye. So one needs to have that kind of jnanam, and it can be obtained only by focusing in the Paramatma. Okay. So in the Vyakarana we have Visarga Sandhi and Guna Sandhi. Samasa matparaha, mama paraha, shashti tatpurusha. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి భగిని క్షమితం. తం చ సర్వోత్తమం మన్వానస్య అపరోక్ష జ్ఞానం జాయతే అన్నాడు. భగవతి మనః ఆదాయ అంటే భగవంతుణ్ణి మీద మనసును లగ్నం చేసుకుని భగవంతుణ్ణే సర్వోత్తముడుగా భావించిన వాడికి తెలియని జ్ఞానం జాయతే, జ్ఞానము లభిస్తుంది. కరెక్ట్. సర్వోత్తమ జ్ఞానం లభిస్తుంది అనుకోవచ్చు. కరెక్ట్. So here manvanasya is manvan is in shanach. ఇప్పుడు vandamanaha vandamanasya. So he who is saluting his. So like that, how we say
Manvan is also in Shanach. And it is in Shashti Vibhakti. Akada, even for the Shanach, some words get Makara, like Vandamana, and some words get Vakara, right? There is a rule for that. So here, the Vakara is there, but it is still Shanach. So Manvanasya, like Vandamanasya. If it is an Akaranta, the Dhatu Dhatu is kim bagini? Dhatu kim? Pratipadikam kim? Man Manuteva? Manva? Dhatu. Man Dhatoho Shanach. Man plus Shanach. Astu. If the Dhatu has, I think if the Dhatu ends in Akara, it will get Ma, like Vandamana. అది కరెక్టే. For అంటే all, మనుతే, ఇప్పుడు మనుతే అనేది లట్లకార రూపంలో ఏకవచనంలో గనక తేకి ముందర అకారం ఉంటేనే మకారం వస్తుంది. అకారం కాకుండా మిగతా ఏవి క్షమితం other than Akara, any other thing will not have makara. It will get Vakara. So వకార కాదు భగిని, వకార కాదు, ఆనా వస్తుంది. మానా బదులు ఆనా వస్తుంది. మకారం పోయి ఆనా వస్తుంది. వకార అనేది ఊకారం కాస్త మనుతే. Vakara is there. Yes. Ukara will become Vakara. So here Manvana. Manvana, Shashti Vibhakti Rupam Manvanasya. So even in the Tatparyam or in other places also we can come across some interesting words. So with that we will know how to use the even Shatranta and Shanajanta words, how to use them when we are writing sentences in our own. Such things can be observed and learned. కానీ ఎంత ట్విస్టెడ్ గా ఇస్తున్నారు పదాలు, ఎంత ట్విస్టెడ్ గా ఉన్నాయి, ఎంత లోతుగా ఉన్నాయి భగిని. మన్వానస్య సరే, ఓకే, అది ఓకే. అపరోక్ష జ్ఞానం అంటాడు. పరోక్ష జ్ఞానమే కొంచెం డెప్త్ ఉందంటే అపరోక్ష జ్ఞానం అంటాడు. ప్రమాథీని ఇంద్రియాణి. Yes. So here in the samasa we have mat paraha, mama paraha, shashti tatpurusha. So here normally the shashti tatpurusha, how do we get shashti tatpurusha? In shashti tatpurusha also we have a few cases and a few different variants in shashti tatpurusha. Here this shashti tatpurusha, like say for example Rajnyaha Purushaha. So here both are Subantas. Both are Subantas. Raja Purushaha. Devasya Pujakaha. Deva Pujakaha. All these are, in all these words, both the words are Subantas. But say here if you take Tasya Upari. Upari is Avyayam. It will become Tadupari. Okay, so that is a special case of Shashti Vibhakti. Krit bhinnena avyayena Shashti samasyate. Okay, so here paraha is the avyayam here. So mama paraha, mat paraha, it will become Shashti Tatpurusha. So sometimes a Shashti, a word which is in Shashti Vibhakti can join with an avyayam also to form a Shashti Tatpurusha samasa. Normally a Shashti Vibhaktiyantam Subantena samasyate. It will join with another Subanta to make a Shashti Tatpurusha samasa word. But sometimes it will also join with an avyayam. అదొకసారి కృపయా ఏకవారం పునః వదతు భగిని. కృత్ భిన్నేన. So here actually the rule is with a avyayam a Shashti Vibhakti will not form. That is the general rule. With an avyayam, a Shashti Vibhakti word will not join with an avyayam to form a Shashti Tatpurusha padam. That is the general rule. Like say for example,
Brahmanasya kritva. You cannot join both those words because kritva is an avyayam. It is an avyayam, but it is a kridanta. Kritva is an avyayam, but it is also a kridanta. With such avyayams, it will not join. A shashti vibhakti antam padam will not join with an avyayam which is a kridanta. So krit nena avyayena shashti samasyate. It will join with a avyayam which is not a kridanta. Like upari, like paraha, all these are avyayas, but they are not kridantas. Kridantas are kridanta avyayas are like tvantas, tumunnantas, lyabantas. All these come under kridanta avyayas. So a shashti vibhakti antam padam will not join with a kridanta avyayam, but it will join with krit bhinnena, means avyayam. Krit bhinnena avyayena. Krit bhinnam avyayam means an avyayam which is not a kridanta. Na samasyate va samasyate va. Samasyate. With the krit bhinna avyayam, it will samasyate. With a kridanta avyayam, it will not join. Okay. So here mama paraha, mat paraha, shashti tatpurusha. This is a special case of shashti tatpurusha. Normally both words will be subantas, but here paraha is an avyaya. So sometimes a shashti vibhakti antam padam will join with an avyayam, but that avyayam should be a krit bhinnam avyayam. Means it should not be a kridanta. Anantaram in the kridanta section, sanyamya, sam plus yam lyabanta. Sam upasarga yam dhatoho, yuktaha, yujir dhatoho ktha pratyayam. Yuj dhatoho ktha pratyayam. Astu. So any questions in this shloka? Bharati bhagini ledu. Okay. Ramurthy Mahodaya? Bhagini. Can you hear me? Yes, yes. Am Please. I audible? Okay. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति पदच्छेदः ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति पदपरिचयः ध्यायतः ध्यायत तकारान्त पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनं ध्यायतः ओके विषयान् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचनं पुंसः पुंस धातु सकारान्त ओके सकारान्त पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनं संगः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनं तेषु दकारान्त तत्शब्दः सर्वनाम शब्दः पुल्लिंगः सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् उपजायते उप प्लस जन प्लस आत्मनेपदी आत्मा उप प्लस जन प्लस आत्मा कर्तरी लट प्रकारं प्रथम पुरुष एकवचनं संगात् अकारान्त पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनं संजायते सम प्लस जन प्लस आत्मा आत्मनेपदी मधु आत्मनेपदी ओके संजायते आत्मनेपदी कर्तरी लट्लकारं प्रथम पुरुष एकवचनं कामः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनं कामात् अकारान्त पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनं क्रोधः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनं अभिजायते अभि प्लस जन प्लस आत्मनेपदी कर्तरी प्रयोगं लट्लकारं प्रथम पुरुष एकवचनं क्रोधात्
अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम भवति भू धातु परस्मैपदी कर्तरि प्रयोगम लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम सम्मोहः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम सम्मोहात् अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम स्मृति विभ्रमः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम स्मृति भ्रंशात् अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम बुद्धिनाशः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम बुद्धिनाशात् अकारांत पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एकवचनम प्रणश्यति प्र प्लस नस् परस्मैपदी कर्तरि प्रयोगम लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम पदार्थः विषयान् इंद्रिय विषयान् ध्यायतः चिन्तयता पुंसः पुरुषस्य तेषु तेषु विषयेषु संगः आसक्तिः उपजायते उद्भवति संगात् आसक्तेः कामः वाञ्छा संजायते निष्पद्यते कामात् वाञ्छायाः क्रोधः रोषः अभिजायते संभवति क्रोधात् रोषात् सम्मोहः व्यामोहः भवति संपद्यते सम्मोहात् व्यामोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मरणनाशः स्मृतिविभ्रंशात् स्मरणनाशात् बुद्धिनाशः मतिनाशः बुद्धिनाशात् मतिनाशात् प्रणश्यति विनष्टे भवति अन्वयः विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात् कामः संजायते कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् सम्मोहः भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति आकांक्षा क्रियापदम उपजायते कः उपजायते संगः उपजायते संगः केषु उपजायते संगः तेषु उपजायते कस्य संगः तेषु उपजायते पुंसः संगः तेषु उपजायते किं कुर्वतः पुंसः संगः तेषु उपजायते ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते कान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते तस्मात् किं भवति तस्मात् संजायते तस्मात् कः संजायते तस्मात् कामः संजायते तस्मात् कामः संजायते तस्मात् किं भवति तस्मात् अभिजायते तस्मात् कः अभिजायते तस्मात् क्रोधः अभिजायते तस्मात् क्रोधः अभिजायते तस्मात् कः भवति तस्मात् सम्मोहः भवति सम्मोहः कः भवति सम्मोहात् कः भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः भवति स्मृतिभ्रंशात् कः भवति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति बुद्धिनाशात् कः भवति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तात्पर्यम् शब्दादि विषयान् आलोच्यतः पुरुषस्य तेषु आसक्तिः उपजायते तस्याः आसक्तेः तृष्णा संजायते यदि सा तृष्णा प्रतिहता भवति तर्हि क्रोधः अभिजायते क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते अविवेकात् शास्त्राध्ययनेन गुरूपदेशेन वा प्राप्तायाः स्मृतेः भ्रंशः भवति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति बुद्धिनाशात् पुरुषः नष्टो भवति व्याकरणं संधि ध्यायतो विषयान् ध्यायतः प्लस विषयान् विसर्ग संधि सकारः रेफः उकारः गुणसंधि संगस्तेषु संगः प्लस तेषु विसर्ग संधि सकारः तेषु उपजायते तेषु प्लस उपजायते सवर्ण दीर्घ संधि क्रोधो अभिजायते क्रोधः प्लस अभिजायते विसर्ग संधि महोदय प्लस भवति जस्य संधि स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् प्लस बुद्धिनाशः जस्य संधि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशः प्लस बुद्धिनाशात् विसर्ग संधि रेफ सकारः रेफः उकारः गुणसंधि समासः स्मृति विभ्रमः स्मृतेः विभ्रमः षष्ठी तत्पुरुष बुद्धिनाशः बुद्धेः नाशः षष्ठी तत्पुरुष कृदन्तः ध्यायतः ध्यै प्लस शत्रु प्रयोगम कर्तरि प्रयोगम
अस्तु भगिनि। अस्तु सो अत्र क्रियापदानि कानि? उपजायते एकं, आ, अपरं अपरं संजायते, अभिजायते, हम्म, भवति हम्म, एसेट्रा। ओके प्रथमम् उपजायते इति प्रथम उपजायते क्रिया। अत्र कर्तृपदं किम्? सङ्गः। सङ्गः उपजायते। आं भगिनि। सङ्गः केषु उपजायते? तेषु तेषु किं तेषु भवति? तेषु किं भवति? आम्, వేటి యందు అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. అవును, संगात, सॉरी, तेषु उपजायते। సో హియర్ విషయాధికరణ వా? విషయాన్ విషయేషు అంటే హియర్ విషయాధికరణ వా? విషయాధికరణ వా భగిని? విషయాధికరణం. సో హియర్ తేషు ఇండికేట్స్ విషయేషు. విషయేషు సంగః ఉపజాయతే. A person will get interested or attachment with the vishayaha. So vishayeshu sangaha upajayate. But here teshu is given. So teshu is vishayadikarana. Kya upajayate sangaha? To whom does this sangaha happen? ध्यायतः। पुंसः. ध्यायतः पुंसः, करेक्ट। So pumsaha is the shashti sambandha to sangaha, and dhyayataha will become visheshana to pumsaha. Correct. So dhyayataha is पुंसः is who is he who is constantly thinking of that. thinking of it. Yes. So he who is constantly thinking of the vishayaha. He will get attached with those vishayaha. Teshu asaktihi or sangaha upajayate. Yeah. So kan dhyayatah vetini dhyanam chestunte idi kalugutundi? Vishayan. So vishayan will be karmapadam to dhyayatah. Correct. Okay. Anantaram tasmat kim bhavati? Because of this, what will happen? विषयान् ध्यायेत, तस्मात् किं भवति? संजायते। कामः संजायते। कामः संजायते। आं भगिनि। जायते कामः sangat kamah sanjayate. So sangat also is given in the shloka, right? Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshupajayate sangat sanjayate kamah. That is a sentence in itself. So sangat kamah sanjayate. Here sangat can be taken as hetu. Because of the sanga, because of the attachment, kamaha happens. Kamaha kartrupadam. Sangat will be hetu. Anantaram kamat kim abhijayate? कामात् क्रोधः अभिजायते। So क्रोधः अभिजायते. क्रोधः कर्तृपदं. कामात् हेतु पुनः. कामात् will be हेतुः. अनन्तरं क्रोधः अभिजायते. तस्मात् सम्मोहः भवति. అంటే क्रोधात्. तस्मात् అంటే क्रोधात्. क्रोधात् सम्मोहः भवति. So सम्मोहः कर्तृपदं. क्रोधात् will be हेतु कारणं. हेतु. सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः. स्मृति विभ्रमः भवति. We can take as अध्याहृतम्. क्रोधात् सम्मोहः भवति. सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति. स्मृति विभ्रमः will be the कर्तृपदं. Bhavati we have to take as अध्याहृतं क्रियापदं. Sammohat again will be hetu because of the sammoham. Anantaram smriti bhramshat buddhinashah bhavati. So buddhinashah kartripadam again bhavati we have to take as adyahritam. Smriti bhramshat will again be the hetu. Buddhinashat pranashyati.
बुद्धिनाशात् कः प्रणश्यति? Who will be destroyed because of the buddhinashah? सः प्रणश्यति Saha will be the kartrupadam. And saha we have to take as adhyahritam. अद्यहृतम् So he will be destroyed because पुरुषः of the नष्टे buddhi भवति nasha. पुरुषः नष्टो भवति yes Correct. So saha pranashyati. आं भगिनि Pranashyati is the kriyapadam. Uttam. So any questions in the anvaya? Anyone? So here we have the sandhis and after that భగిని మీరు కామాత్ హేతుకారకం అంటున్నారు, ఇక్కడ కామాత్ అనేది పదం లేదు కదా మనకి ఆకాంక్షలో. ఉండండి, ఇక్కడ తస్మాత్ సంజాయతే అన్నాడు. కామాత్ ఉంది. కామాత్ మన సెకండ్ లైన్ లో చూడండి, సంగాత్ సంజాయతే కామః, కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, క్రోధః అభిజాయతే. అన్వయంలో ఇచ్చారు, అన్వయంలో ఇచ్చింది, ఆకాంక్షలో అదే రూపంలో ఇవ్వలేదంటున్నాను. అది ఎలాగ తీసుకోవడం? So here and here the anvaya, the akanksha here in this book is given in some places very confusingly. So that is why I am going over it again in my own words. So so here sanjayate bhavati ఏది మీరు అడిగింది? కామాత్ కదా. తస్మాత్ సంజాయతే అంటున్నాడు, తస్మాత్ కహ సంజాయతే అంటున్నాడు, మళ్ళీ కామః అంటున్నాడు, కామాత్ అంటున్నాడు, మళ్ళీ అది అక్కడ క్రోధః అభిజాయతే అంటున్నాడు. అవన్నీ అన్వయంలో క్రోధాత్ కామాత్ అని ఉన్నాయి. అవును, అదే పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 సెకండ్. సో సంజాయతే, తస్మాత్ తస్మాత్ కిం భవతి? తస్మాత్ సంజాయతే. తస్మాత్ కహ సంజాయతే? కామః సంజాయతే. పునః తస్మాత్ కామః సంజాయతే. ఇక్కడ తస్మాత్ కామః సంజాయతేలో అంటే ఇక్కడ మనం ప్రశ్నని ఇంకొంచెం పొడిగించుకోవాలి. వాళ్ళు అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశారు, విరామం పెట్టేసింది తీసేసుకుని మనం తస్మాత్ కామాత్ కిం సంజాయతే అని పెట్టుకోవాలి, అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. కస్మాత్ కామః సంజాయతే, కస్మాత్ కామః సంజాయతే, సంగాత్ కామః సంజాయతే. సంగాత్, ఓకే, సంగాత్ కామః సంజాయతే. అప్పుడు మళ్ళా తస్మాత్ కిం భవతి? బికాస్ ఆఫ్ ద కామః, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? క్రోధః అభిజాయతే. ఓకే, కస్మాత్ క్రోధః అభిజాయతే, కామాత్ క్రోధః అభిజాయతే. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. Okay, so kamat krodha abhijayate. So because of that, what happens? Tasmat kaha bhavati? Tasmat sammohah bhavati. So kasmat sammohah bhavati? Kamat krodhat sammohah bhavati. So krodhat sammohah bhavati, and because of the sammohah kim or kaha bhavati? So tasmat kaha bhavati? తస్మాత్ స్మృతి విభ్రమః భవతి. అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక క్వశ్చన్, కస్మాత్ స్మృతి విభ్రమః భవతి? సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః భవతి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ బానే ఇచ్చాడు, సమ్మోహాత్ కహ భవతి? కింద అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హేతుకారకాలు వచ్చేటట్టు పెట్టాడు. లైక్ దట్ ఓన్లీ యు రైట్ ఇన్ ద అబౌవ్ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్. అదే పైన కూడా అదే రాసుకోవాలి. అస్తు. సో హియర్ లుకింగ్ రాసుకోవచ్చా ఇబ్బంది లేకుండా అని అడగటానికి నా డౌట్. రాసుకోవచ్చు. See, whenever we write the anvaya or the akanksha, it doesn't have to be only in one format. As long as the meaning is not disturbed and the prose order is not disturbed, you can write and it. The correct meaning is conveyed. And as long as the correct meaning is conveyed this way or that way, few changes will be there in how you write. अस्तु भगिनि. So samasa smriti vibhramah, smritehe vibhramah, षष्ठी तत्पुरुषा. बुद्धि नाशः, बुद्धेः नाशः, षष्ठी तत्पुरुषा. Both are easy. कृदन्त ध्यायतः, ध्यै धातोः शत्रु. So ध्यै धातोः means ध्यायति. लट्लकारस्य प्रथमा विभक्ति रूपं ध्यायति means चिन्तयति.
ఆలోచన చేయడం will be the meaning, to think or thinking about it. Any questions in this shloka, in these two shlokas with the Anvaya? Okay. So पुनः सूर्या भगिनी पठितुम् इच्छति वा? महोदय रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवस्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति पदच्छेदः रागद्वेषवियुक्तैः विषयान् इन्द्रियैः चरन् आत्मवस्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति पदपरिचयः रागद्वेषवियुक्तैः अकारान्त नपुंसकलिङ्गं तृतीय बहुवचनं विषयान् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय बहुवचनं इन्द्रियैः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तृतीय बहुवचनं चरन् चरत् तकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं आत्मवश्यैः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तृतीय बहुवचनं विधेयात्मन् अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं प्रसादम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं अधिगच्छति अधि प्लस् गम्रु परस्मैपदी कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं पदार्थः विधेयात्मा तु वस्य मनस्कः रागद्वेषवियुक्तैः प्रीतिविरोधशून्यैः आत्मवश्यैः स्वाधीनैः इन्द्रियैः विषयान् शब्दादीन् चरन् अनुभवन् प्रसादं नैर्मल्यम् अधिगच्छति प्राप्नोति अन्वयः विधेयात्मा तु रागद्वेषवियुक्तैः आत्मवश्यैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति आकांक्षा अधिगच्छति कम् अधिगच्छति प्रसादम् अधिगच्छति किं कुर्वन् प्रसादम् अधिगच्छति चरन् प्रसादम् अधिगच्छति कान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति कैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति कीदृशैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैः पुनश्च कीदृशैः आत्मवश्यैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति रागद्वेषयुक्तैः आत्मवश्यैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति कः रागद्वेषयुक्तैः आत्मवश्यैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति विधेयात्मा रागद्वेषवियुक्तैः आत्मवश्यैः इन्द्रियैः विषयान् चरन् प्रसादम् अधिगच्छति तात्पर्यं वस्तुतः रागद्वेष पुरःसर एव इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः भवति परन्तु वः मुमुक्षुः अस्ति सः ताभ्यां वियुक्तत्वात् स्ववशे वर्तमानैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् उपसेवमानः प्रसन्नताम् अधिगच्छति व्याकरणं सन्धिः रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैः प्लस् तु विसर्गसन्धिः सकारः इन्द्रियैश्चरन् इन्द्रियैः प्लस् चरन् विसर्गसन्धिः सकारः च आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैः विधेयात्मा विसर्गसन्धिः रेफः समासः रागद्वेषवियुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ द्वन्द्वसमासः रागद्वेषाभ्यां वियुक्ताः तैः
तृतीया तत्पुरुषः आत्मवश्यैः आत्मनः वश्यानि तैः षष्ठी तत्पुरुषः विधेयात्मा विधेयः आत्मा यस्य सः बहुव्रीहिः तदन्तः चरन् चर चरा प्लस शत्रु कर्तरि वियुक्तः वि प्लस युजिर् प्लस कर्मन् सो अत्र अधिगच्छति इति क्रियापदम् अस्ति. कम् अधिगच्छति? प्रसादम् अधिगच्छति. प्रसादम् अधिगच्छति. सो प्रसादं किं भवति अत्र? प्रसादं कर्म అవుతుంది. कर्मपदं. सो ఇక్కడ అన్వయం విధేయాత్మా తు రాగద్వేషవియుక్తైః ఇంద్రియైః ఆత్మవశ్యైః విషయాన్ చరన్ ప్రసాదం అధిగచ్చతి. సో కర్తృపదం కిం అత్ర? విధేయాత్మా. Vidheyatma means he who can control his manas is called Vidheyatma. So Vidheyatma prasadam adhigacchati will attain prasadam. Prasadam here, what does it mean? Bhagavantudi anugraham or that nirmalata. Here nairmalyam is given. In the Pratipadardha, Nairmalyam anicharu. So you can take it as that state of tranquility, that state of prashantata. He will obtain that. Or you can also take that Bhagavantudi Anugraham kinda kuda manam chuskochu. So Vidheyatma Kartrupadam, Adhigachati Kriyapadam, Prasadam Karmapadam. Kim Kurvan Prasadam Adhigachati? By doing what will he get this Prasadam? Charan. So charan means here kurvan is shatranta. Kurvan is in shatranta. So kim kurvan em chestu atanu ee sthitini pondutadu? Doing what? Charan. And what does charan mean? By practicing or by practicing. Practicing what? Kan charan, vishayan charan means practicing how to control the Vishayavanchas. Vishayan charan prasadam adhigacchati. Kaihi Vishayan charan prasadam adhigacchati. Indriyaihi Vishayan charan prasadam adhigacchati. So Indriyalato, with his Indriyas, he is practicing how to regulate, control his senses. Indriyaihi. So here what will Indriyaihi be? ఆత్మవశ్యైః అంటే సంబంధం కిం? కైహి విషయాన్ చరణ్, వేటితో విషయాలను అదుపులో పెడతాడు? ఇంద్రియైహి. సో హియర్ ఇంద్రియాస్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ కరణం. దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు కంట్రోల్ ద సెన్సెస్. Okay, so indriyaihi will be karanakarakam. Kidrishaihi indriyaihi ragadvesh. తృతీయ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కరణం అయితే ఇవన్నీ కూడా కరణంలోకి వస్తాయా లేకపోతే కరణకారకానికి విశేషాల కింద వస్తాయి? Correct. Karanakarananiki vi visheshanal. Ragadvesha viyuktaihi is one visheshanam to indriyaihi, and atmavashyaihi is another visheshana to indriyaihi. Okay, so here atmavashyaihi, that which is under control of his atma. Okay, and what is the other thing? Ragadvesha viyuktaihi. అంటే రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు, విముక్తి అవడం, అటువంటి ఇంద్రియాలతో అభ్యాసం చేస్తున్నాడు, కంట్రోల్ చేయడం. విషయాన్ చరణ్. సో ఇంద్రియైహి విషయాన్ చరణ్, ఇంద్రియాలతో విషయాలను ఈజ్ కంట్రోలింగ్.
Okay, ఎటువంటి ఇంద్రియాలతో? నార్మల్లీ ఇంద్రియాస్ ఆర్ ద వన్ హూ are the one that disturb us. But if you control the indriyas, atmavashyaihi indriyaihi, if we bring those indriyas under our control, and if those indriyas are made free of raga and dvesha, then we can use the same indriyas like the manas, okay, to control the vishayas. And by doing that, the vidheyatma will get prasadam. Prasadam adhigacchati. Okay. So here indriyaihi will be karanakarakam. Atmavashyaihi and ragadvesha viyuktaihi are adjectives to indriyaihi. Prasadam will be karmapadam to adhigacchati. Vishayan will be karmapadam to charan. Indriyaihi also will be karanakarakam to charan only, not to adhigacchati. Okay, indriyaihi will be karanakarakam to charan. Indriyalanu adupulo pedtu ala abhyasam chestu. So it will be karanakarakam to charan. So here vastutaha ragadvesha purassara eva indriyanam pravrittihi bhavati. Ragadvesha purassara means raga and dvesha are like the precursors of indriyas, means they are the indriyas cause this raga and dvesha normally, right? In the previous shloka also we saw that pramathini indriyani, indriyas are the one that keep disturbing us. They are the ones that cause the raga and dvesha, the indriyas. But such kind of indriyas should be controlled. So yaha mumukshuhu asti saha tabhyam viyuktatvat swavashe vartamanaihi shrotradibihi indriyaihi vishayan upasevamanaha prasannatam adhigacchati. So he who wants to attain moksha, mumukshuhu, yaha mumukshuhu, he who wants moksham, saha, what does he do? Tabhyam viyuktatvat. So from he will be freed from such kind of indriyas. How? Swavashe, by bringing them under his control. Swavashe vartamanaihi shrotradibihi indriyaihi. With those indriyas which are under his control, vishayan upasevamanaha prasannatam adhigacchati. He will bring all the vishayan under control and he will obtain that tranquility, that sthiratvam. Any questions? भगिनी तात्पर्यम् एकवारं पुनः विवृणोतु वा कृपया? So here vastutaha ragadvesha purassara eva indriyanam pravrittihi bhavati. Normally, what is the pravritti of indriyas? Ragadvesha purasara. Purasara ante preceded by. Ante the indriyas sahaja, original nature is to provoke raga and dvesha. That is natural quality of indriyas. Parantu, but yaha mumukshuhu, he who wants to attain moksha, what does he do with those indriyas? He will bring all those indriyas under his control. Tabhyam viyuktatvat. Viyuktam, ante by how do you say viyuktam? By bringing them together. Swavashe, and controlling them. వియుక్తం అంటే ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి? అంటే అన్ని క్రోడీకరించుకుని అంటారా? Bringing them together ante. Viyuktam అంటే వాటిని అన్నింటిని, యుక్తం అంటే టు బ్రింగ్ దెమ్ టుగెదర్. యాక్చువల్లీ
So viyuktatvat ante actually by get them under his control అనుకోవచ్చు. get them under his control by separating or by being free, actually. By being free, that is the right word to use here. So viyuktatvat ante by being free from their control, by not being influenced by those indriyas. Viyuktatvat, tabhyam viyuktatvat, swavashe, వాటిని అతని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుని స్వవశే వర్తమానైః శ్రోత్రాదిభిః ఇంద్రియైః, అంటే వాటి నుంచి విముక్తి పొంది అని చెప్పొచ్చు. అంటే by the indriyas which are under his control. Swavashe indriyaihi, vartamanaihi means that which are there, and shrotradibihi. He is describing the indriyas. Shrotra ante shrotra in shrotendriyamu ivanni indriyas kada. So shrotradibihi ante adi ante అంటే పంచేంద్రియాలు, శ్రోత్రము, నయనము, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాల కిందకు వస్తాయి కదా, కాబట్టి శ్రోత్రాభిహి అన్నాడు. And that will be visheshana to indriyaihi. Vartamanaihi also will be visheshana to indriyaihi. Ante unna ivanni unna itvanti indriyala cheta. And now these indriyas are not pramathini indriyani. These are the indriyas which have been brought under control. Okay. So that kind of indriyas, with such indriyas, vishayan upasevamanaha prasannatam adhigacchati. Vishayalani atani kindaki techukuni. So here, how do you say upasevamanaha? అంటే తన మొత్తం తన కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుని, తన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకుని. Correct. Okay. విషయానంటే డిజైర్స్ అనుకోవచ్చునా? ఏదది విషయాన్ అంటే విషయ వాంఛలు, డిజైర్స్. ఉపసేవమానః చేస్తూ వాటిని కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకుని ప్రసన్నతాం అధిగచ్చతి. ధన్యవాద భగిని. Okay. So here, that's all. So same thing is being told in different ways. Only then we will be able to understand finally how to bring these indriyas. Ante we should also be able to identify when we are being disturbed by the indriyas. For us to understand that the same thing is being told in many different ways. Endukante we won't realize when we are giving in to the indriyas and how to bring them under control. We think that we are bringing them under control, but that desire is still there. So we have to be aware of that also. Unless we are aware of that, we think we brought it under control. But no, just refraining from doing things we don't want to do and we should not do doesn't mean we have brought it under complete control. Only even if the desire is gone from our mind, only then we have to recognize that we have brought it under control. So that first we need to be aware of where we are in this spiritual path. Unless we know that, we cannot move forward. That is what happens many times, right? We don't know what mistake we are doing. If we look at kids, when they are writing their exam, they make some mistakes. After they come and when we discuss the question paper with them, they think that they have written the correct answer. They won't realize that they have done they have overlooked a small thing and made a mistake. They don't realize it, because if they realize, of course, they will definitely do it correctly only. So many times mistakes happen because we don't even realize that we are making that mistake, because either we are overlooking it or we did not understand it completely. So here also we should be able to understand when we are giving in to the indriyas, if the indriyas are under our control or not. All such things, for us to be more knowledgeable regarding that aspect, the same thing is being told in several ways in these shlokas.
So here we have the samasa ragadvesha viyuktaihi. So here free from raga and dvesha. So viyuktaihi is to be free from. So ragascha dveshascha ragadvesha dvandva itaretara dvandva ragadveshabhyam viyuktaha tritiya tatpurusha. Okay, free from. Here actually from is used, right? Ragadvesha lanundi vimuktalavatam, but I don't know why tritiya tatpurusha is used. We can also write it as panchami tatpurusha. Cheta vimukta. రాగద్వేష విముక్తాత్ Kadu. That is taihi is tritiya vibhakti only. That is the vibhakti of the samasa word. ఓకే Here ragadveshabhyam vimuktaha viyuktaha. ఓకే 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 That comes under tritiya tatpurusha. But what I'm saying is there panchami tatpurusha also we can use, no? Like free from the raga and dvesha. Raga dveshala cheta vimuktudu. Anachamanam. Does that make sense? Raga dveshala cheta vimuktudu. చేత కాదు భగిని, నుండి కదా మనం అనుకోవచ్చు. నుండి అయితేనే బెటర్ గా ఉంటుంది. తైహి బదులు కాదు తైహి అని ఇచ్చాడు. 1 second భగిని, మీరు ఇక్కడ తైహి is not part of the samasa. ఓకే, You have to look at raga dvesha bhyam. That is stating tritiya. Okay, the tritiya tatpurusha is because of this raga dvesha bhyam ane word ni tritiya vibhakti. They are taking it as tritiya vibhakti dvivachana. So that is why tritiya tatpurusha is said. Don't worry about the taihi. Taihi is the vibhakti of the samasa word. ఓకే, నో ఐ మీన్ టు సే తృతీయ విభక్తి బదులు అది పంచమిలో కూడా మీకు ద్వివచనం అదే పదం కదా భగిని. కరెక్ట్ ద్వివచనం అదే, బట్ the meaning wise it should be panchami tatpurusha kada అని అంటున్నా. మరి తైహి వచ్చినప్పుడు పంచమి రాదు కదా మనకి పదము. 1 second again you are same confusion you are getting. The taihi is the samasa of the vibhakti of the samasa word. Correct. What is the prathama vibhakti of this word? Ragadvesha viyuktah. Kara ragadvesha viyuktah. Just take that word and tell me what the samasa is. Vigraha vakyam of the samasa. Okay. Ragadveshabhyam viyuktaha. Viyuktaha. Antavarke chodandi meeru. Or viyuktaha. If it is in ekavachanam, viyuktaha. Free from the raga and dvesha. So what samasa will that be? ద్వంద్వ అవుతుందండి. ద్వంద్వ రాదు కదా. రాగద్వేష is already ద్వంద్వ. తర్వాత మనం రాగద్వేషకి వియుక్తకి సమాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అది సంబంధం వాటి యొక్క విముక్తి, వాటి నుండి విముక్తి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ మేబీ పంచమి తత్పురుష విల్ బి a better word here, better choice. Now tell me the same word in ద్వితీయ విభక్తి. ద్వితీయ విభక్తి అంటే రాగద్వేషౌ. Tell the samasa word in ద్వితీయ విభక్తి. Okay. రాగద్వేష వియుక్తం. Correct. Kada? Now does this ద్వితీయ విభక్తి have anything to do with the tritiya tatpurusha or panchami tatpurusha? No kada. Clearly the taihi here has nothing to do with the tritiya tatpurusha or panchami tatpurusha. It is only the vibhakti of the samasa word. Like say for example, aham ramalayam gacchami. Aham ramah or gopi ramalayat agacchati. Akada ramalayat panchami asti. Kintu ramalaya shabdasya samasa nama kim? రామస్య ఆలయం. షష్ఠి తత్పురుష. కానీ రామాలయాత్ బాలకః ఆగచ్చతి, అక్కడ పంచమి వాడాము. సో దట్ పంచమి ఇస్ ద విభక్తి ఆఫ్ ద సమాస వర్డ్.
అవును. That is different from the samasa itself. The vibhakti within the vigraha vakyam. They both are భగిని అది బుర్రలోకి ఎక్కించుకోవడానికి కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంది. అదే అగైన్ వీల్ అంటే ఇది మెనీ టైమ్స్ వి కేమ్ అక్రాస్ దిస్. అది మీకు అర్థమైంది అది వరకు చాలా సార్లు, బట్ సమ్ టైమ్స్ సడన్లీ వి గెట్ ఇన్ టు దట్ కన్ఫ్యూజన్ అగైన్, విచ్ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు హియర్ ఆత్మవశ్యైః, ఆత్మనః వశ్యాని. Here we are talking about indriyani. That is why vashyani is also in napumsakam. So atmavashyam indriyam. Okay, atmavashyani indriyani. Okay, that is in prathama vibhakti. Atmavashyaihi indriyaihi kim bhavati? Tritiya. Dvitiya kadu. Tritiya. Tritiya. Atmavashyaihi, the samasa word itself is in Tritiya vibhakti. Kani vigraha vakyam is atmanaha vashyani. Atmaki vashyamainavi. ఆత్మ యొక్క వశ్యమైనవి. సో షష్ఠీ తత్పురుష. అక్కడ ఒక మాట ఇంద్రియాణి అన్నది తీసేస్తే ఆత్మవశ్యైః అన్నది ఎలా చెప్తాం మరి? ఇంద్రియాణి తీసేసేయండి. ఆత్మవశ్యైః, ఇట్ ఈస్ ఇన్ తృతీయా విభక్తి, బట్ ది యాక్చువల్ వర్డ్ ఇస్ ఆత్మవశ్యం కదా. ఆత్మవశ్యం బహువచనంలో ఆత్మవశ్యాని, ఆత్మనః వశ్యాని. సో షష్ఠీ తత్పురుష. అవును, ఇది అర్థమైంది భగిని, ఇది అర్థమైంది. ఇప్పుడు దశరథ సమాస పదమేమో తృతీయలో ఉంది, కానీ సమాసమేమో షష్ఠి కాదు, మీరు ఆపోజిట్ చెప్తున్నారు. సమాస వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇన్ షష్ఠీ తత్పురుష. ద విగ్రహ వాక్యం హ్యాస్ షష్ఠీ విభక్తి. ఎస్, ద సమాస వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇన్ తృతీయ. అదే ఇప్పుడు దశరథ పుత్రః. ఓకే, దశరథ పుత్రేణ సహ అహం క్రీడామి. దశరథస్య పుత్రః తేన సహ. So here Dasharathasya putra, because of the Shashti Vibhakti, it is Shashti Tatpurusha Samasa. But Dasharatha putrena saha aham kridami atra Tritiya Vibhakti. That Tritiya Vibhakti has nothing to do with the Shashti Tatpurusha. Okay, that అంటే సమాస పదానికి దానికి సంబంధం లేదు, విభక్తి పదం మాత్రమే అది. That is because of the Karakam or Upapada Vibhakti that Vibhakti came. తృతీయ విభక్తి. అంటే అన్నిట్లోకి అలాగా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది భగిని, కొన్ని పదాలకి కొంచెం ట్విస్టెడ్ గా ఉంటుంది, ఎక్కించుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. You can understand, but for some words and especially if you see in the Anvaya, it will become easy. Okay, vidheyatma, vidheyah atma yasya saha bahuvrihi. Anantaram charan kridanta, char dhatoho shatranta rupam. So here char means normally to go atla vastundi kada. Here char means to practice అని కూడా వస్తుంది, అభ్యాసం చేయటం లాగా కూడా వస్తుంది. వియుక్తః is vi upasarga yuj dhatoho ktha pratyayam. Okay, so we shall stop here. Any questions? చిన్న మాట, అప్రతిగ్రహీత నప్రతిగ్రహీత అంటే రెండింటికి ఒకటే వస్తుందా మీనింగ్? ఏది? అప్రతిగ్రహీత నప్రతిగ్రహీత. అప్రతిగ్రహీత నప్రతిగ్రహీత. ఎక్కడుందా? నా ప్రతిగ్రహీత. అప్రతిగ్రహీత అంటే ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకొని వాడని చెప్పేసి వస్తుంది కదా. అవును. నా ప్రతిగ్రహీత అంటే అది కూడా అలాగే వస్తుంది అర్థం. నా ప్రతిగ్రహీతలో అది సమాసం చేయబడలేదు, ఆ రెండు టూ సెపరేట్ వర్డ్స్. అప్రతిగ్రహీతలో అది మొత్తం సమాస పదం కింద ఉంది. నై తత్పురుష అయిపోతుందా? కరెక్ట్, మీనింగ్ సేమే, బట్ ఇన్ నా ప్రతిగ్రహీత విగ్రహం అయిపోతుంది, విగ్రహ వాక్యం కింద తీసుకోవాలేమో.
So the words are not in samasa. When apratigrahita, here it is in samasa. అంటే అక్కడ నా కింద తీసుకోవాలి కదా మరి. ఇప్పుడు అప్రతిగ్రహిత అంటే ఆ అన్న కూడా నా కిందే తీసుకోవాలేమో కదా మరి. ఆ అనే పదము నా కిందే తీసుకుంటామేమో కదా మళ్ళీ. కరెక్ట్. అది మనము అక్కడ అన్ వచ్చి నకారస్య లోపం అవుతుంది, అందుకని ఆ ఒక్కటే మిగులుతుంది. అది అజంతాలైతే అన్న ఉండిపోతుంది. అవును, అది అజంతం కాదు కాబట్టి ఆకారమే ఉంటుంది. నకారస్య లోపం భవతి. శాంతి మంత్రం వదాని భగిని. ఆం ఆం భగిని. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాः. ధన్యవాదాలు శ్రీ వాణి. ధన్యవాదాలు.